Hello, Sat Shri Akal, Namaskar. So we were talking about Unit 3 Laws of Motion Physics 11th. So we talked about Newton's first law of motion, which said that if bodies are at rest, they will remain forever at rest, and if the bodies are in motion, uniform motion, they will remain in uniform motion forever. So this law was known as law of inertia. Then we learned about linear momentum. It was total motion contained in a body, or it was given by product of mass and velocity. Then we came to, in the previous video, a question: suppose something is moving very fast, say its speed is so high that it covers 50 kilometers in 1 hour. So can you stop it? So this was the questions. Can you stop it? Can you stop it? So this was the question. So I think you must have thought about it, and some may be saying yes, some may be saying no. And let us see the answer. So the answer, yes. A cricketer catches a ball which is moving at 100 kilometer per hour. So when a cricketer, a bowler is bowling to the batsman, the wicketkeeper who is behind that batsman, if the ball is not hit by the bat and he is beaten, the wicketkeeper catches that ball. So the speed usually, if you must have seen the cricket matches, the commentators are usually telling the speed of the ball, and sometimes the speeds are as high as 150 kilometer per hour. So therefore, the wicketkeeper who is catching the ball is very fast. It is at a speed of 100 kilometer per hour approximately. So that means if the speed is 100 kilometer per hour, it means in 1 hour you will move to 100 kilometer distance. So if we see the distance of Amritsar from Jalandhar is 80 kilometer, and you will take less than 1 hour if this is the speed 100 kilometers. And Delhi is 300 kilometer from Ludhiana, so therefore you will reach in 3 hours Delhi. So the next answer is no. We cannot catch a bullet fire from a gun. So if someone is firing, he has a gun or a revolver or pistol. So the speed of the bullet which comes out from the gun or the pistol or whatever, so its usual speed is 2000 kilometers per hour, and it may be more depending upon the quality of the gun. So we cannot catch a bullet. So if someone is firing, we cannot catch, no one can catch the bullet. So therefore, the question, something is moving very fast, can we stop it? So obviously, sometimes yes and sometimes no. When although the bullet which is fired, bullet is usually 20 grams, 10 grams, 15 grams, 30 grams, 40 grams. So means how can you feel these grams, 10, 20 grams, etc. So usually you must have seen the people wearing rings, gold rings or gold chains. So they are in tolas. They say tolas. So say 1 tola. So what is 1 tola? So let me tell you, because people have seen these things. So 1 tola is usually taken as roughly. It is not exactly. It is roughly nowadays taken as 10 grams. So therefore, if you have say 2 tola of gold, then it will be 20 grams. So if you have 3, then you have 30 grams. So usually the bullets are this much grams only.
So means the gold the people wear in their fingers, or they have bangles, or they have chains in their neck, necklace, etc. So they are usually this much gold, means this much heavy. I want to tell you the heaviness. How can you feel the heavy, how much heavy is the bullet? So bullet is this much, means we don't say it is heavy, it is very light. So we can easily pick it with our fingers, very very small weight. So therefore, if a bullet which is having this much of weight, if it is fired from a gun, pistol, etc., so its speed becomes this much, 2000, 3000, 4000 kilometers per hour, and we cannot stop it. A cricketer can stop a ball which is moving at this speed? We cannot. Obviously ball is usually 200 gram approximately. So 200 means you can say 1.4 kg, less than 1 by 4 kg. So in Punjabi you say paya, so less than paya. So cricketer catches a ball which is less than paya. So you have 1 kilogram, you have adha kilogram, and you have paya, so 250 gram. So less than 250 grams the ball, and its speed is this much. The ball he can catch it. The bullet which is this much grams only. So but its speed is very high. So we cannot. No one can catch it. Then there is another question. Now suppose something is moving very very slow, very very slow, so that it covers 1 meter. 1 meter means if you your arm length, you can say your arm length, both of your arms. If you open both of your arms horizontal to the ground, so roughly they will become 1 meter, roughly, not exactly, greater than 1 meter actually. If you both the arms extend your both the arms, straighten them, and they are horizontal with the ground, so in that case you will have approximately one arm can be approximately 1 meter. So if something is moving so slow that it covers in 5 minutes this much distance, from your tip of the finger to your shoulder, say approximately 1 meter roughly, less than 1 meter actually. So but it takes 5 minutes. Something starts from your tip of the finger, from your hand to your arm, to your elbow, to your shoulder. So it takes 5 minutes, 10 minutes. It is moving very 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 slow, means this is the distance which it covers on ground or whatever, and it takes a lot of time. So it is very slow. Can you stop it? Something which is moving very very slow, can you stop it? Can you stop it? Think. Something is very moving very very slow, very very slow, very very slow. Can you stop it? You may have think about it. You might have thought. So the answer is no. If it is a truck, so if it is a truck, a car, even it is moving very very slow, I cannot stop it by standing in front of it and applying a force in opposite direction, or pulling it from the behind. I cannot stop a truck even if it is moving very slow. So therefore, why the truck or the car, they are a scooter, they are having the masses very very you can say large masses. So the cars, they may have, trucks may have mass of so the thing which is important here is mass, and the other thing which comes here, important thing, is velocity. So we have seen that even if the mass was very low in case of bullet, its velocity was very high. The product came out to be, so let me have,
So we have mass, and we have velocity, and we have product. So mass, say the mass was only 10 grams, 10 grams, 10 gram, that means 10 divided by 1000 kilograms. And velocity, if velocity is say 4000 uh, kilometer per hour, and the product, obviously you can see 10 by 1000 multiply 4000, 1000 will cancel with each other. So what you get, so you will get 4 kilo, so kilogram kilometer per hour. So the product will be, so 40, it will be 40 kilogram kilometer divided by this R. Actually, you can convert it into kilogram, meter, and second. So hours are 3600 seconds, and kilo means 1000. So you can calculate the answer, and it comes out to be so it is equal to 40 kilogram means you will multiply by, I will use this for multiplication. So this star means multiplying. Okay, I will take cross. Okay, 40 into kilogram. So kilogram is SI unit, so it's okay. So we leave kilogram as it is, and kilometer. Kilometer is 1000 meter. So therefore I will get kilogram and meter, and divide by 3600 second. 3600 seconds. So this is equal to this value. So this is equal to this thing, and again we have equal to, so this 40,000 divided by 3600, if we calculate the value, the answer comes out to be uh, I calculate, so the answer, the answer is okay, so it is 40,000 divided by 3600. So 11.11, I think it comes out to be 11.11. So 11.11 kilogram meter per second. Kilogram meter per second. So this is how you have the product of mass and velocity. So otherwise this 40 kilogram kilometer per hour, so the product will give you the value. Now let us have some other example in which we have mass equal to say 1000 uh, kilogram, not grams, directly kilograms, and its speed is say we say 30 kilometers per hour. So let us here change it into meter per second here itself. So I will change it into 30 multiplied by kilo means 1000 meter. So it is 1000 meters divided by r is 3600 second. So this is how we convert kilometer per hour to meter per second. So it comes out to be 30,000 divided by 36. So it comes out to be 30,000 divided by 3600. So 8.33. So it is 8.33 meters per second. So if you now meters you know easily, so you know your arm length is roughly meter. So therefore 8, approximately 8 meters in 1 second. So 1 second you also know.
So 1 second is when you blink your eyes twice, thrice, it becomes 1 second. Or if you have two snaps, means ਚੁਟਕੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੁਟਕੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀਆਂ, ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ 8 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ। 8 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 8 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3-4 ਮੀਟਰ 5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਗੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ 6-7 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ 8 ਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ 8 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 8 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8000 ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। So this is how you get the answers in terms of meter per second, kilogram meter per second. So this product will give you the total motion. So because we already have seen there, if we had a body with small mass and high speed, or a body with very high, very heavy body and having very low speed, so the product comes out to be, what is the product? The product that will give us, so here the product will come out to be 1000 kilogram. The units, you keep the units with them, so that you are not confused what to do. So it is 8.3, I approximately write 8. So 8, if you want to write 3 meter per second, I think I am calculating correctly. So you can do it your own. So if you have this, so if it is, so it comes out to be 8330, I think, kilogram meter per second. So this is how you have this numbers. This number will tell you. This number will tell you the mass and velocity. So product is equal to mass into velocity. Mass into velocity. So mass into velocity. What is mass into velocity? So mass into velocity is actually the momentum. So this is momentum. So momentum, you can say momentum. Momentum. So this is momentum. Momentum is equal to product of mass, product, so I can put here brackets, product mass into velocity. So you have this value, momentum is equal to product mass and velocity. So therefore if something is very heavy, and if even if you say the speed is only 1, if you say it is moving very slowly, if I change it to 1 only, so let me have, so say it is 1000 kg again, it is 1000 kg and its speed is only 1 meter per second, 1 meter per second. So 1 meter per second, so you just have blinks your eyes twice, thrice, 1 second is there, and it simply moves 1 meter. So 1 meter you can easily understand how much far away it is going. So the product comes out to be 1000. So 1000 kilogram meter per second. So obviously when you multiply these, you simply get 1000 kilogram meter per second. So usually you write in books, they are writing this second as like this. They write a kilogram meter second inverse. So they write like this. So inverse. So they are writing like this, kilogram meter per second. So this is how you have 1000 kilogram. So these are the products. So this product will tell you the momentum is the total motion. Total motion comes out from the product. You cannot say, you cannot only tell if its speed is 1 meter per second, I can apply a force and stop the car or the bus or whatever. So you also have to consider this mass. You have to see this mass also. So similarly, you cannot even say it is very light, the bullet is very light, I can carry many bullets in my pocket, but I cannot stop the bullet if it is fired from a gun, because its speed is very large. So say now I change the value from this to this. So let us see if I
change. So it is simply say 1 gram, 1 kilogram. It is only 1 kilogram. You must have seen, you get sugar from a shopkeeper 1 kilogram. You get potatoes, you get any vegetable or apple 1 kg. So you know 1 kg very easily. You can carry 1 kg in your hand. But say if some 1 kg is having a very high speed, say the speed comes out to be 4,000, and say speed, and say I say it is simply 1 by 4 rather than 1, it is paya only. 1 by 4 kg means it is paya is 250 gram. So it is 250 gram. So it is 250 grams, 1 by 4 kg. So 1 by 4 kg is 250 gram, or in other words you can say 0.25 kg. So you divide by 1000 for gram. So it is 0.25 kg. So we put 0 so that there is no confusion. So 0.25 kg or 250 grams or 1 by 4 kg. If something is so light, so when you have a product with this 4000 meter, you can say the kilometers per second. So it was, you have seen that 30 kilometer per second was only 8 meter per second. If it is 4000 kilometers per hour, so kilometers per hour, so it is kilometers per hour. So then you can have the product. So divide by 4, so 1000. So you will get 1000 kilogram kilometer per hour. So you can again change this 1000 kilogram, etc. So kilogram we changed it, I think. So it was multiplied by or divided. Okay. So you can do it yourself. You have to put 1000 here and 36 seconds here, and you can calculate the answer. So you see the value comes out to be this product momentum. So the momentum is very important. It is the product mass and velocity. So when mass is very small, velocity is large. If mass is very small but velocity is very large, so this product actually tells you whether you can stop it or you cannot stop it. If you apply your body force, you apply your own force, can you stop that body or not? So this is how you have this momentum. So momentum we defined as it gives the total motion contained in the world. So why it is total motion? Because it is product of mass and velocity. We cannot simply say that mass and mass is very small or velocity is very small or velocity is very high. So even if velocity was high in case of a cricketer throwing a ball, so the other person, other cricketer can, other fielder can catch it easily. So when it is hit by a batsman, the speed is again very high, but the fielder at the boundary or in the field can catch the ball. So therefore, total means mass and velocity, product of mass and velocity. So this is linear momentum again. So explaining linear momentum. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਸਮਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਲਵੇ ਸੋ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੇਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੜਦੀ ਰਹੂਗੀ ਚਾਹੀ ਜਾਊਗੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗੇਂਦ ਆਪਾਂ ਰੋੜਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 2 4 5 6 10 ਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਗੜ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ
ਤੇ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੇਖੀ ਸੰਵੇਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰੇਖੀ ਸੰਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਗ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੁੰਜ ਤੇ ਵੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ CGS ਵਿੱਚ, ਤਾਂ CGS ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ CGS, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ CGS, ਸੋ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ, ਸੋ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਗਤੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦਾ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੋਲਰ ਗੇਂਦ ਕਰਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਪਿਸਤੌਲ 'ਚੋਂ, ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਮਜਲ ਸਪੀਡ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਜਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਗਾ ਮਜਲ
ਸੋ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੂਰ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, 3000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਾਂ 2000 ਹੀ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਮੀ, ਭਰਜਾਈ, ਭੂਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲਸ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਰੀ ਆਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੁੰਦਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਤੋਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ 1 ਤੋਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਓ। ਸੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਲਾ, 2 ਤੋਲਾ, 3 ਤੋਲਾ, 4 ਤੋਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। 10-20 ਗ੍ਰਾਮ, 1 ਤੋਲਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 2 ਤੋਲੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, 3 ਤੋਲੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਲੇ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਰਫਲੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 1 ਉਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਉਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਉਂਗਲ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮਾਸ m1 ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ v1 ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਆ, ਇਹ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, m2 5 ਕਿਲੋ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਡਾਟਾ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਡਾਟਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ m1 v1 m2 v2 ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 1000 ਮੀਟਰ ਬਟਾ 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।